We received a grant from the UNICEN program that's funded by the American Councils. The UNICEN program builds capacity for international engagement in higher education between the United States and Central Asia. And it focuses on curriculum, teaching, and assessment for improved student outcomes, faculty policies and practices, as well as faculty research collaborations for society, economic, and workforce development. My name is Daniel Snow. I'm director of the University of Nebraska Water Sciences Laboratory, which is a part of the Nebraska Water Center and the Daugherty Water for Food Global Institute. I'm very happy to introduce our speakers this evening. Tohirjon Sultanov is going to talk about Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, Water Resources Programs in Uzbekistan and Central Asia. Спасибо, Даниэль. Где наш переводчик? Юлия, вы здесь? It's actually, I suppose, I apologize, Mr. Sultanov. И это Валентина, мое имя Валентина, вы меня можете просто называть Валя. Я должна вам помогать, но я не видела ваши слайды. Я получила слайды буквально вот с открытием этих. Ну, доброе утро, добрый вечер, уважаемые участники, уважаемые руководитель проекта. And the leader of the project. Ну, мы подготовили от имени Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства презентацию. We prepared a presentation from our university, our institute. Наша презентация состоит из двух частей. Первая часть – это краткая информация о деятельности института. It contains two parts. The first part is about activity in our institute. А вторая часть опыты о создании летной школы по вопросам управления водных ресурсов. The second part is related to created the school with related to management of water resources. Этой школы для магистров, докторантов. This school is designed for students who participated in master degree program and PhD program. Участники Центральной Азии. Вы имеете в виду люди, которые... Да, участники это состоят из Центральной Азии. The participants originated from Central Asia. Ну, разрешите представить презентацию, первая часть Шерзот Рахманов, которая возглавляет начальника международного управления института. Let me introduce Mr. Bihmir Zaev. He is Шерзот Рахманов. Он здесь участвует с именем Tohirjon Sultanov тоже. А вторая часть продолжает Улам Джанбек Мирзаев, доцент и директор Центра повышения квалификации, который организатор летней школы. The first part will be represented by Sherzod Rahmanov. You can see him in the panel. And the second part will be represented by Mr. Gulam Mirzaev. Можете начать, Sherzodbek. Maybe you can start. Good morning and good evening, everybody. I'm going to make a presentation about mainly about the Tashkent Institute of Irrigation and Agriculture Mechanization Engineers. So let me first start. Okay, here we go. So our institute's motto is water is the base of life and knowledge is a key for prosperity. So this is how we see our future, and that's why it's
first-class regionally recognized academic and research institute known for its top programs in engineering in Central Asia. So basically, this institute was founded in 1920 by starting a new school named Melioration Engineering. Later in 1934, the independent institute or university was founded by name Tashkent Inst of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers. Later in 2004, it's renamed to Tashkent Inst of Irrigation and Mechanization because main priority and direction was related to irrigation. In 2017, the institute was renamed back to the original name. Now it's Tashkent Institute of Irrigation and Agriculture Mechanization Engineers. So our recognition is as followed. Like we are the top second university in according to national university rankings in Uzbekistan, as well as according to Quest, we are on the top 250, and as well as from the higher education world university rankings, we are on the 201 between 300. And our recognition is basically on this clean water and sanitation and life on land. Наше признание фактически, да, чистая вода и жизнедеятельность. Okay, so here's our main campus located in Tashkent city, and this is городок, находящийся в Ташкенте. This is a university administration. It's located in the center of our campus, and we have 7 faculties or schools. It's like agriculture mechanization, water resource management, agriculture economics, hydrotechnical construction, as well as we have several laboratories, this 1 and 2 big laboratories. Here's a faculty of land management, as well as we have dormitories. So all located in the one places, which is very convenient for professors and students. So we have 7 faculties, and within the 7 faculties, we have 30 bachelor programs or undergraduate programs. As well as we have 32 graduate programs or master's programs, what we call. Basically, most of them as follows. So our international cooperation is quite widely located. So we have cooperation with several US universities, many European countries' universities, as well as China and Japan, and so on. So we have many projects with cooperation of following organizations, like it's American Councils, CAREC, ADB, UNDP, UNICEF, Tempus, Erasmus, USAID, World Bank, GTZ, and SATREPS, and JICA. So here are some logos of our international projects. So here's a main projects that we have currently that we have with cooperation with UNDP, like sustainable management of water resource in rural areas of Uzbekistan, strengthening technical capacity. With the Mississippi State University, we have an enhancement of agriculture mechanization programs by using innovative techniques employed in foreign universities. Also with German University IOMO, we have an interdisciplinary agriculture innovations and resources lab. And with Obudu University from Hungary, we have Erasmus Nicopa project, which is related to new and innovative courses for precision agriculture. And recently we got the new projects called New Master's Degree Curricula for Sustainable Bioeconomy in Uzbekistan with Latvian University of Life Science and Technologies.
Here's three research projects that we have currently. That we have sustainable agriculture development in Central Asia. In short, we call it SUSADICA. We have 10 international students who are studying PhD programs within our university and German university. It's like 6 months they work in Uzbekistan and 6 months they work in Germany. And we also have SDG Nexus project with Gießen University, Germany. So we invited and hired international professor and one PhD student within this project. So they started just a couple of months ago, and they will continue 3 more years. And also last year we got new projects, research projects with satraps with JICA and GDS from Japan. It's called the Project for Development of Innovative Climate Resilience Technology for Monitoring and Controlling of Water Resource Efficiency and Impact of Salinization on Crop Productivity and Livelihood in Aral Sea Region. We are going to make a collaborative projects, this project with 10 universities in Japan. Here's some photos from our campus. Here's a close photo of our university administration. Is the main gate of our university, library, and faculty building or school building in our campus. Here's some laboratories we have in our campus. This is a discussion room. This is a water resource management laboratory room. Here's a small model of dam that we have in Uzbekistan. Here's some surveying equipments that we use in our education. So here's some conference rooms that we have in our campus. This is all that I wanted to talk about our university. So I'm going to deliver, continue this presentation to Ghulam Beg Nazarov. Stop sharing. Ghulam Beg Mirzaev, could you please continue? Пожалуйста, продолжайте. Thank you very much. Should I share the screen or? Can you open this presentation or? Okay. Thank you. Good morning and good evening, dear colleagues. My name is Ghulam Beg Mirzaev. I am a director of the retraining center in TIAMI, Tashkent Inst Irrigation and Agriculture Mechanization Engineers. So I want to present it for you about our activity during the 2018-2020. We provided with our institute international summer schools. So these summer schools under the support of USAID, TIAMI, and Deutsche Kazakh University, and also of KAREK. So under the project that provided the summer school under the project Water Education and Cooperation in Central Asia, it was shortly Smart Waters. The topic was basic of water management, integrate of theory and practice in research. So, next slide, please.
In this slide, shortly information about our summer international summer schools. It was provided in summer school. First summer schools was 2018. It was beginning of 3 July and until 20 July, 2 weeks about. Next summer schools Перша was інформація наших міжнародних літніх програм. 2019. It was beginning of 10 of June and 22 of June. Так, перша And міжнародна last international summer school was provided in this year, 2020, last year. So it was beginning 17th of August until 28th of August. So in the summer schools, international summer schools, participated of from 6 countries in Central Asia. It was Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Turkmenistan, and also from Afghanistan. And the first international summer school was participate from Russian student also. So totally included of international summer schools, it was 54 students from Kazakh German University, and also from Tiami, 39 students. Next slide, please. In this slide, shortly, during the courses, students were introduced some models. It was 7 models. First models basic of water resource management in the basin levels. The second second was flow patterns in irrigation system and their management. Next models operation reliability and safety of hydraulic structures. Next models operation of pumping station and pumps, and next was land reclamation in irrigation agriculture, water saving rich technologies, and also operation and monitoring of irrigation drainage systems. And the last models was assessing the environmental impact of the water resource management. Next slide. Here, the pictures, opening ceremony, some pictures, opening ceremony of the summer schools, was participate from US embassy and our rectors, and also other participants. Next slide. I want to introduce about models, shortly information. For example, the first model was basic of water resource management in basin levels, provided from Professor Salakidinov. It was lecture was 4 hours, practice lessons 4 hours, laboratory lessons 2 hours, and also field trips 4 hours. Next slide was about information about models. It was provided by Professor Arifjanov. Lectures, laboratory, independent work. It was totally 10 hours. And there are some pictures during the lessons. And also next slide was provided was Professor Bakir. It was totally 10 hours, also lectures 2 hours, practice lessons 2 hours, laboratory also 2 hours. And here also information about operation of pumping stations and pumps models provided by Docent Majidov. It was lectures, practice lessons, laboratory lessons, field trips, also totally 10 hours. So next slides,
about model, land reclamation, irrigation, agriculture, provided by Professor Camido. It was lectures, practice lessons, laboratory, all 16 hours. And last models, it was operation and monitoring of irrigation drainage systems provided by Professor Murado. It was 6 hours. So next slide. Next slide about of last summer schools. It was organized in online format. If you know about pandemic problems in all country, so we provided these summer schools by online format. But in online format, interested a lot of country from Central Asia. Only from Kazakhstan, 24 students, and our institute was 28 students, totally 52 students from Central Asia. So there is some information about our last summer schools, and participate in theoretical and practical classes during the 2 weeks courses. Students were into such models, base level, that's 7 models. That was I already said about these models. So next slide is showing that field trips to Tashkent regions. It was students who was participate in field trips to go to some structures, irrigation structures, and some in Uzbekistan. So next slide. Next slides, field trips of Sultan Darya regions. This is in Uzbekistan. So during the field trips to Sultan Darya regions, students together with journalists also who joined in the collaboration of 2 Corrects project. It was a smart waters project under this, and also Uzbekistan Aral, European Union's visit water facilities such as Amu and pumping station, Aktepe hydro scheme, Tupalang reservoirs, South Sultan Darya reservoirs, and so on. Next slide. Next slide, also field trips to Sultan regions. It was 2 days. Field trips was 2 days. First day is that this is second days of field trips, Sultan regions. It was also pumping station and other reservoirs in Sultan Darya. Next slide. Next slide is this is slide trips to Tashkent also 2018. Student was field trips of Tashkent city in some places. Next slide. This is lunch time of during the summer schools in students. Next slide. Nice. Cultural events, visit to the State Opera and Ballet Theatre of Alisher Navai and other places in Tashkent. And also closing and awarding of certificates, last day of the summer schools. Next slide. This is first years, and this is second years of closing awarding certificates. And thank you very much for your attention. If you have any questions, so we are trying answer. Если будет какие-то вопросы, мы можем ответить. Yes, there were some questions
from the participants? Has Murat joined us, our translator? If not, Valentina, would you be willing to translate into Russian? Yep. Okay. So the first question is, do you have a training program related to agribusiness plan preparation? This is a big issue for farmers in Central Asia. Есть ли у вас программа менеджмента основывается к агробизнесу? Особенно это заинтересованные лица, это фермеры. Есть ли у вас специальная программа разработанная? Да, это данный летний курс ориентирован по управлению водными ресурсами. У нас тоже существует летняя школа для докторантов по агробизнесу, которая работает с фермерами. Это по программе узбекско-германской программы. There is the program which is created between Uzbekistan and Germany. In this program, it's PhD students, and PhD students works very closely with farmers in that region. Который это говорил Шерзот Рахманов по программе Аmu с немецкими университетами. The same, that is a program which Mr. Shahroz Rahmanov mentioned in his presentation. Thank you. Another question is, what is the procedure for students to get into your graduate programs? Is there a nationwide exam to become eligible, or is it application-based? Вот же система приема студентов на вашу программу. Есть ли такая как бы универсальная программа, которая как бы на национальном уровне? Специальный экзамен, оперируясь на который студенты могут поступить в ваш вуз. Ну, это по летней школе. You mentioned summer school? Do you mention summer school? Yes, да. Ну, это graduate programs. Это PhD and master's. Да, студенты, которые PhD-программы и мастер-программы. Есть ли специальные экзамены для поступления? Ну, у нас называется докторантура. Для поступления требуются экзамены по специальности по иностранным языкам. Это как стандартная, которая была всегда, да, в Советском Союзе. Да. Стандартно мы сдаем эту специальность. It's something look like it was in Soviet Union time. We have a special two exams. One exam related to major, and the second one it's a foreign language. Ну, в последнее время стипендия докторантов увеличивается. Ну, это получает стипендию как зарплата доцента. Поэтому это конкурс большой. It's very competitive program because they receive salary, which will be adequate to people who... Вы имеете в виду доценты, которые лекторы или которые именно в системе образования? В системе образования. Зарплата доцента равняется стипендия докторанта. It's the same as a professor's level. They're very close, very high. So that's why it's very competitive. Ну, если докторант защитится это раньше, до срока, но это остальные части стипендии, как премия, выдаются докторанту. Even if happen is a participant of PhD program, graduate earlier his time, the rest of the money, which is supposed to be paid off in the end of his program, he will receive the rest of the money in the end of his program. Это как стимулирование их пораньше закончить. Да, недавно один докторант защитил, год раньше. One of student just has graduated from PhD program. Да, год раньше это защитил. One year earlier. И вот 12-месячная стипендия, примерно $12 тысяч премировали. And he received for 1 year, which is left for his program, he received $12,000. Это стимулирование докторантов. It's some kind of stimulation.
И все Students докторанты work hard. повторяют свои работы и улучшат свои качества. It's kind of stimulates the students to work harder, faster and more efficient. Я просто немножко добавляю, что более efficient, да, работает. They более more efficient work. Oh, very good. Another question relates to training to farmers and field workers regarding better water management operations. Что вы делаете для фермеров, которые работают люди, ну, на месте, которые работают для того, чтобы улучшить управление вот хозяйством, водоресурсным хозяйством? Может, Гуламаке Бекмырзаев отвечает. Он же тесно связан с Mr. фермерами. Golombir Makhzam will answer this question because he's directly related to this activity. Yes, okay. In Russian language? Как вы пожелаете. Может, на английском. Okay, so our training center working on the training. So we organized training courses for the farmers and also other sectors from water resource management. So we provided a lot of courses for farmers. Last year we provided 4 courses for farmers under the subject of water saving technology and land management also. So we provided 2 courses for the farmers. And also organized for the water resource ministry also. We provided 6 last year was 6 courses. So it was a lot of sectors for pumping stations and for reservoirs also, and for melioration centers. So every year we provided a lot of courses for farmers and other sectors of agriculture sectors like is it? It's okay for you or Yes. information? Yep, great. Thank you very much. I think we're going to move on to our next presentation. And then if there's time at the end, we'll answer a few more questions from the chat window. All right. Okay, I'll begin. I'll share my screen. Oops. Okay, are you seeing my slides in the presentation mode? Yep. Okay, wonderful. So hello, everyone. I'm pleased to talk with you today. And I'm going to be speaking about our topic of first of the 4 webinars on water resources curriculum, and then also faculty development and administrative practices. My name is Shannon Bartelt-Hunt, and I'm professor and department chair in the Department of Civil and Environmental Engineering at the University of Nebraska. Здравствуйте все. Сегодня я буду говорить о учебной программе по водным ресурсам, развитии профессорско-преподавательского состава и административном опыте. Ее зовут доктор Shannon Bartelt-Hunt. Она профессор и председатель на кафедре гражданского строительства и инженерных средствах методах по защите окружающей среды Университета Небраска. So just a little bit about myself to introduce myself to the participants. As I mentioned before, I'm the Welty Keegan Chair and Professor in the Department of Civil and Environmental Engineering. My academic training is in environmental engineering, and I received my PhD from the University of Virginia.
And my particular research and teaching interests focus on the fate of contaminants such as pharmaceuticals and antibiotics in ag ecosystems and the relation of water quality and human health impacts. Она как бы хотела бы сказать немножко о себе, представиться. Так, она председатель и профессор, как уже говорила, на факультете гражданского строительства и инженерных средств и методов защиты окружающей среды в университете Небраска в городе Линкольне. Ее научная степень, она кандидат наук по вот этим инженерным средствам и методам защиты окружающей среды из университета Вирджиния. Да, ее основные научные интересы – это исследование и преподавание, да, также будущее, то есть судьба или поведение биологически активных загрязнителей в агроэкосистемах, влияние, так, соотношение качества воды и влияние на человеческое здоровье, и также эпидемиология на основе анализа сточных вод. So first I'm going to talk about water resources curriculum at the University of Nebraska, which I think is relatively similar to many other research universities in the States. Первое, я хотел бы поговорить об учебной программе по водным ресурсам в университете Небраски, которая, в принципе, подобна таким же программам во многих исследовательских университетах. So there's various options for studying water resources and taking coursework in water resources at the University of Nebraska. So first, just to point out, there are significant coursework for in both the undergraduate and the graduate level in a variety of different departments, including engineering, the natural sciences, natural resources, agronomy, ag economics, and other units in the university. У нас очень много возможностей для курсов, очень много курсов по водным ресурсам в университете Небраска, огромные возможности как для бакалавриата, так и для магистратуры на многих факультетах, инженерный факультет, технические факультеты, да, естественные науки, факультет сельского хозяйства, да, агрономии и садоводства, также экономика сельского хозяйства и другие подразделения. At the undergraduate level, there are a few specific degrees that really focus on water resources. These include undergraduate degrees in civil engineering, biological systems engineering, geosciences, and also the water science major. Да, начальные курсы по бакалавриату есть конкретные программы именно для бакалавров. Это гражданское строительство, инженерные средства, методы по защите окружающей среды, и также проектирование биологических систем, геонауки и науки о воде. In the graduate level, there are a wide number of courses, as we've already mentioned, through a range of departments. And typically, graduate programs are much more flexible than undergraduate programs and allow students to take a lot of courses outside of their home department so they can take advantage of the coursework that's offered across the university. Ну, как она уже сказала, магистерские программы или магистратура очень много по всем факультетам. Они более гибкие, чем программы бакалавриата. Эти программы позволяют студентам как бы проходить курсы вне их как бы факультета, на других факультетах. To get into a little more detail, I'll talk about water resources engineering in my home department at the undergraduate level, which is a civil engineering bachelor's degree. The program requires 130 credit hours. There's not a particular specialization in water resources that would be on a diploma or a transcript, but students can select elective classes in water resources engineering. And there's a list of coursework here offered in the department related to water resources, including fluid mechanics, an introduction to water resources course, water resources development, flow systems,
design, which includes hydraulics, surface water hydrology, water quality modeling, and groundwater engineering. Так, немножко подробнее о ее родном факультете. Это как бы проектирование водных ресурсов, бакалавриат, количество кредитных часов 130, то есть и получая, то есть окончив, приобреться эту специальность, студент получает степень бакалавра, бакалавра, да? Никакой особенной специализации по водным ресурсам нет, но студент может выбрать элективные занятия по именно проектированию водных ресурсов. Вот вы видите слева внизу, это курсовые работы, которые предлагаются по разным дисциплинам. Это механика жидкостей и газов, введение в водные ресурсы, да, развитие водных ресурсов, проектирование систем потока, да, гидравлика, там расчеты, гидравлические расчеты, гидравлика, гидрология поверхностных вод, моделирование качества поверхностных вод, и также вот последнее я перевел как инженерная гидрогеология или проектирование, да, моделирование грунтовых вод. At the graduate level in our department, we have both master's and doctoral programs in civil engineering, where there is a formal specialization in water resources engineering. Our graduate programs are typically 30 credit hours. Our doctoral program is 90 credit hours. And the specialization, I have a typo, it should be 10 credit hours. And the specific courses required are a course in hydraulic engineering, a course in surface water hydrology, a course in groundwater engineering, and then a research seminar, which is a 1 credit course. Также у нас есть магистратура, это магистр наук и кандидат наук, PhD, да? Количество кредитных часов 30 по магистр наук и 90 по кандидату, да, PhD. Ну вот здесь немножко она опечаталась, тут должно быть не 12, а 10 кредитных часов, это вот официальная специализация, да. То есть для этих курсов у студента должна быть степень вот по гидротехническое строительство, да, 3 кредита, по гидрологии поверхностных вод 3 кредита, по вот этой инженерной гидрогеологии или проектированию грунтовых вод тоже 3 кредита. И последний он должен пройти семинар по инженерным средствам и методам по защите окружающей среды 1 кредит. Another program that I wanted to call out is that the university offers an interdisciplinary specialization in water resources planning and management. This program is available to students at the graduate level in a lot of different departments, ranging from ag, econ, sociology, engineering, animal science. Most of these departments have some water-related coursework, and the specialization requires that the students be majoring in one of these units at the top, but that they take 9 hours of water-related courses outside of their major. And it also requires an interdisciplinary thesis committee where you would have faculty from those different units on the student's thesis committee. А также наш университет предлагает специализацию, магистерскую специализацию междисциплинарную по планированию и управлению водными ресурсами. Эта специализация доступна для следующих подразделений, то есть экономика сельского хозяйства, агрономия и садоводство, наука о животных, биологические науки, проектирование биологических систем, гражданское строительство, инженерные средства и методы по защите окружающей среды, планирование сообществ и региональное планирование, экономика, науки о земле, атмосфере, политическая наука и также факультет естественных ресурсов и социология. То есть курсовые работы по большинству вот этих подразделений, они все касаются водных ресурсов.
Также специализация требует как бы специальности, да, то есть степени, основной предмет, основная дисциплина в одном из участвующих подразделений и как минимум 9 часов курсов, пройденных курсов по именно водным ресурсам из факультетов вне того факультета, где студент как бы основного, да, родного факультета студента. Также требуется для специализации членства в комитете или в комиссии по междисциплинарным диссертациям. So now we'll move on to the next topic, which is to talk about faculty development. Так, теперь мы переходим к следующему пункту повестки дня. Это развитие профессорско-преподавательского состава. Там было, видели, да, эти самые штучки. Обучение никогда не кончается. Да, написано. Справа. First, I'll just review some of the U.S. academic positions and the trajectory of promotion. Go ahead. Okay. Значит, сначала я немножко с вами посмотрю, расскажу вам об учебных позициях, да, или научных степенях в США и карьерном пути. Да. So among the faculty at Nebraska, and this is similar to other U.S. institutions, we can have 1- and 2-year appointments for lecturers. These are faculty that are typically focused on instruction, and there's no process of promotion, meaning they do not move to assistant, associate, or full promotion. Да, то есть в нашем ППС то есть как бы такая позиция или должность лекторы. Они обычно назначаются на 1 год, и обычно основное как бы их занятие, они сосредоточены именно на обучении. И у них нет как бы возможности продвижения по службе. Another category of faculty are research faculty. These faculty are nearly 100% focused on research, meaning they don't often teach in a classroom setting. They are promotable, meaning you can have an assistant research professor, associate, or full research professor, but these faculty are not tenure track faculty. То есть и вторая категория в нашем как бы ППС это ППС исследовательские, научно-исследовательские, почти 100% они сосредоточены на исследованиях. Это продвигаемые по службе сотрудники, но у них нет как бы как они не в штате, что ли, у них нет штатной должности. Another category of faculty is practice, or sometimes called clinical teaching faculty. These faculty are nearly 100% focused on classroom instruction. Like research faculty that can be promoted, assistant professor of practice, associate, or full professor of practice. And also these are not tenure track positions. Да, еще одна категория в нашем ППС это практически, или как мы их называем, клиническое преподавание. Да? То есть это почти 100% они сосредоточены на обучении, на преподавании, они продвигаемы по службе. Они как бы, да, они проводят занятия, это может быть там профессор практики, может быть доктор практики, то есть у них, но у них нет опять-таки не штатной должности. And then finally we have our tenured or our tenure track faculty. These faculty have a more balanced portfolio of responsibilities between teaching, research, and service. They're also promotable and can be tenured. And then the timeline typically in the rank is about 6 years as an assistant professor, about 6 years as an associate professor. Associate professors are typically tenured, but you can also have untenured associate professors. And then professors are always tenured, and this is considered full promotion. So there's not a higher level of promotion once you reach professor. И последняя категория наших ППС это штатные, то есть это преподаватели, профессора, штатные должности. Обычно у них более сбалансированный или уравновешенный как бы портфель между преподаванием, исследованием и услугами. Да? Это должность как бы продвигаемая по службе, они в штате,
То есть это может быть помощник профессора вне штата, то есть по времени там меньше 6 лет, да, если он в чине в этой должности. Потом есть доктор, то есть тоже помощник, да, social профессор. Обычно в штате, но некоторые бывают нештатные, их должности менее 6 лет, примерно 6 лет. И профессор, он полностью в штате, и он полностью продвигаемый. So to talk a little bit about development of faculty, I'm going to touch briefly on university faculty development programs, a little bit about mentoring, and then also about departmental or college evaluation. Вот поговорить, чтобы рассказать вам о развитии ППС, да, она немножко коснется университетских программ, наставничества неофициального и официального, и опыт оценивания. So university programs, when we hire faculty at the university, there's a very significant investment, including startup and faculty salary, which can often be hundreds of thousands of dollars. In engineering, those packages are typically, $500,000. So there's quite an investment in the faculty. Our office at Nebraska, the Office of the Executive Vice Chancellor, offers development programming, mostly for pre-tenure faculty, but also for research and practice faculty. Some of the topics that they include are a faculty orientation to orient them to all the different campus resources, instruction on free speech and academic freedom, teaching practices, best practices in research, best practices for mentoring students, diversity and inclusion, and then preparing for promotion in our tenure. And then they also hold panels to allow new faculty to learn from more seasoned faculty. То есть у нас по университетским программам это довольно большие крупные инвестиции, да, то есть это могут быть сотни тысяч долларов, могут быть до полмиллиона долларов, то есть как бы инвестиций. Офис, как у нас проект исполнительного проектора, предлагает программы программирования развития ППС до штатных ППС. То есть это включает курсы ориентации, да, как у нас профориентация, да, курсы свободы слова, учебной свободы, да, академической свободы, преподавание в Небраске, исследования в Небраске, передовой опыт по наставничеству студентов, разнообразие включения, да, подготовка к продвижению по службе или как включение в штатную должность, да, и также есть панели или комитеты или комиссии ППС, которые, где более младшие, неопытные, они могут учиться от более опытных ППС. Another very important component of faculty development is mentoring. Most of the best practices that most U.S. institutions are employing recognize that faculty need a team of mentors, that there's not one individual person who can serve all of the needs to mentor a new faculty member. Also, most institutions have both formal and informal mentoring programs. And I just stole this graphic, but I like these concepts of mentoring because I think all of these are very appropriate, where you have either an apprenticeship model, where you have a mentor who might be a more senior faculty member who serves as a model of best practice to the junior faculty. You might have a competence model, and this might be competence in different areas, a mentor in teaching, a mentor in research, a mentor in student training, but basically where the mentor trains the junior faculty working toward very specific outcomes and goals in each one of those areas. And then also, I think you have reflective or peer mentoring, where you have mentors that may be at even the same stage, but can help the mentee reflect on their own practices in teaching and research. And all of these components are very important. Вот
хотел бы коснуться немножко наставничества. Это очень важная часть в развитии нашего ППС, очень важный компонент или составляющая, да, развития профессорско-преподавательского состава везде, по всем университетам. Обычно этим занимается не один человек, это не один наставник на весь факультет. То есть обычно ППС нуждается в команде, целой команде наставников. Да? И это и официальные, и неофициальные. Существуют программы по наставничеству. И вот она вот эти вот 3 кружочка как бы с другой презентации взяла. Она очень понравилась ей. Есть 3 модели, да? Она здесь описывает 3 модели наставника. Первый – это наставник, это очень опытный и эффективный практик. Он или она служит как образец для передового опыта, для наставляемого, да, для подопечного и предлагает практические советы. Вторая – это модель компетенции или грамотности или квалификации. То есть наставник – это тренер, практически инструктор. Он помогает подопечному работать как бы чтобы он в работе по достижению конкретных стандартов и целей. И третье – это модель, как бы такая размышляющая модель, да, размышления. Наставник, он может быть в той же стадии или на том же этапе, что и подопечный, но он выступает в роли критического друга, который облегчает или помогает размышлять подопечному над его собственной практикой. And lastly, just to talk a little bit about faculty evaluation. Typically at U.S. institutions and at Nebraska, there's formative evaluation, meaning that new faculty meet with their department chair or their supervisor. It could be, monthly meetings, it's periodic meetings. There's always an annual review process, and you can also gain formative feedback from your mentors. And then summative feedback usually occurs through the promotion and tenure process, and also occasionally through a midterm review. So these are really the 2 types of evaluation that faculty experience during their tenure process. Вот также последнее, о чем бы она хотела рассказать, это оценивание ППС в вузах США. Первый – это формативное или текущее оценивание, то есть это 1 раз в месяц или там, в общем, как ППС встречается со своим начальством или с кем-то другим. Есть также ежегодные как бы обзоры, да, и есть отзыв наставника всегда. И второй – это суммативный, то есть итоговое как бы оценивание, это для продвижения по службе, для включения в штат, да, и включения в штат. И это как бы раз в 3 года, насколько я понял, да, midterm, такое промежуточная как бы проверка деятельности ППС. Then the last topic, I'll just talk about some different administrative practices within departments, and just want to point out some factors I think are very important for departmental leadership. First is being transparent with faculty, so faculty know how decisions are being made. Another is being collaborative, working with others on administering the department and leading the department. Using data is very important. Being fair to everyone that you work with is very important. And then lastly, in every academic institution, we always have limited resources, whether it's time, personnel, or money. So also just being strategic with how you make decisions. Вот еще раз, одной из последних тем, она хотела бы коснуться опыта, административного опыта на факультете, да, то есть именно стиля руководства. Стиль руководства как бы должен быть на факультете прозрачный, то есть ППС должен знать, какие решения принимает руководитель. Второе, сотрудничество, да, совместное руководство, то есть ППС помогает друг другу, сотрудничает в руководстве. Также на основе данных, это очень важно, честно, также руководство должно быть честным с каждым преподавателем и профессором. И последнее, стратегическое, потому что у нас как бы на каждом факультете
ограниченное количество ресурсов, то есть и ППС ресурсы, и денег, поэтому все решения руководства должны быть стратегическими. So typical structure of a department includes a department chair, who's usually the departmental leadership, along with associate chairs. In my department, we have an associate chair for undergraduate programs and also for graduate programs. Departments typically have support staff, and this includes administrative support and also laboratory support staff typically. Faculty are an important component of the department. Postdoctoral researchers, which are really kind of a separate category from either graduate students or faculty. The graduate students, undergraduate students, and also most departments have an external advisory board, which consists of either alumni or other employers of the students that are graduated from the department. Здесь вы видите типовую структуру факультетов, да? Это заведующий кафедрой или не факультет, а кафедра, наверное, да? Подразделение. Это заведующий кафедрой, это помощники заведующего кафедрой. Обычно у нас на факультетах и кафедрах как бы два есть помощника заведующего. Это по бакалавриату и по магистратуре. Третий – это вспомогательный персонал, то есть административный и лабораторный персонал есть всегда на кафедре или на факультете. Третий, ну это профессорско-преподавательский состав факультета. Есть также постдокс, это вообще отдельная категория, это докторанты, которые сотрудники с докторской степенью, которые работают на кафедре или на факультете. Потом идут магистранты, студенты с магистерской степенью, да, бакалавры студенты. И есть также внешний консультативный совет, куда входят выпускники факультета, выпускники кафедры или работодатели этих выпускников. Another important part of an administrative feature of a department are the work of committees. This is because really the department chair doesn't get to make very many decisions. Really, it's about guiding faculty governance. So all of the decisions in a department are typically made by committees and then voted on by the full faculty at faculty meetings. So we have committees that focus on our undergraduate curriculum. If we make any changes to our curriculum, that's decided on by the faculty. Our graduate programs committee focuses on admissions and recruiting to our graduate program, and then also the curriculum. If there are any changes to the curriculum, it's made by that committee. We have a, oh, go ahead. Значит, еще одна важная административная черта в кафедре или факультета – это помощь руководителю, чтобы заведующий кафедрой или факультетом не принимал слишком много решений. Организуется при факультете или при кафедре комитеты или комиссии. И они принимают решение, и потом это решение как бы выносится на весь факультет или всю кафедру, и все голосованием как бы принимают или отвергают это решение. Первый комитет или комиссия – это по учебной программе бакалавриата, то есть учебная программа бакалавриата. Вторая – это по программам магистратуры. Третья комитет или комиссия по продвижению по службе, по включению в штат, да, должности. И последний – это кадровый комитет, или как отдел, как маленький мини-отдел кадров. Получается, чтобы снять нагрузку с руководителя факультета или кафедры, чтобы слишком много, как я уже сказал, решений не было на плечах только заведующего или декана. Но вот эти комитеты принимают решения по разным вопросам именно в своей And then, again, on the personnel side, again, the department chair does not get to make decisions on their own about promoting or firing faculty. That's also done by our promotion and tenure committee, which is an elected committee of faculty. And then also a best practice is also to have a committee
that assists with annual review. And so we do that in our department through a personnel committee. Да, и еще вот чтобы заведующим кафедрой и декану факультета не принимать решений по продвижению по службе или как бы лично по продвижению по службе по увольнению ППС, да, есть комитет по продвижению по службе и по включению в штат, да, и также есть комитет по кадрам, который также избранный, так избираемый комитет, они занимаются всеми кадровыми вопросами и как бы потом представляют свои решения заведующему кафедрой или декану факультета. And then finally, my last slide is just to talk a little bit about the role of the department chair, the department head or chair, either term is used. So typically it's to help faculty set a vision for the department. The role is to allocate and advocate for resources to the department. So this could be resources from the college or from the university, hiring and mentoring of faculty and faculty evaluation, working with the staff to ensure that all of the processes in the department are running smoothly. The chair serves as kind of a buffer or a liaison between the dean and the administration of the college and the faculty. And then the chair can have a role in raising funds and connecting to alumni to help support the department. На последнем слайде у нее как бы описывается роль заведующего кафедры или декана факультета, скорее всего, заведующей кафедры. Да? То есть вот роль, как бы вы видите, это первое, помочь ППС установить видение для кафедры. Да, второе, выделить и защищать ресурсы для кафедры. Третье, наем на работу ППС и наставничество. Четвертое, это оценивание работы ППС. Да? Пятое, это работа с персоналом для обеспечения гладкой, как бы плавной, чтобы все процессы на кафедре проходили плавно, гладко, слаженно. Да, также заведующий кафедрой служит как бы буфером или связью между деканом факультета, администрацией, да, университета и ППС. И последняя роль – это сбор средств и также связь с выпускниками кафедры. And thank you very much. That's the end of my presentation. Спасибо большое, что послушали мою презентацию. Well, thank you. We have a few questions from the participants. One is, what are the requirements to become a faculty member at the University of Nebraska? What are the differences, say, between a research faculty and a traditional faculty position? Mm-hmm. Yes. Вопрос, Oh, sorry, go ahead. Вопрос как бы к Shannon. Каковы требования, чтобы стать как бы членом ППС, да? ППС в университете Небраска, и какая разница вообще вот между исследовательским ППС, да, то есть сотрудники по исследованию, и обычной как бы ППС? Yeah, so typically for any faculty position, one of the primary requirements is a terminal degree, a doctoral degree in the field or in a closely related field. And then depending on the type of faculty, for a research faculty, we're really looking for either promise or past performance in research. For a teaching faculty, same thing, we're looking for past performance or the potential to develop into an excellent teacher. And then for our tenure track faculty, we're really looking for a mix of both research and teaching abilities. Вот главное и основное требование для ППС в университете Небраска – это как бы, прошлый опыт, да, специальности, работа по специальности. Что касается исследовательского именно ППС, то тоже как бы мы смотрим на исследование этого человека, да, насколько он был как бы задействован в исследованиях. И для тех, кто на включение, например, по преподаванию, то же самое требование, чтобы как бы, человек была
квалификация для преподавания достаточная. И по исследованиям, вернее, по включению в штатную должность, у него должна быть как бы портфель или смесь. Он должен и работать и как бы по специальности, и также в исследованиях быть тоже мастером. Если у него есть как бы желание, потенциал стать отличным преподавателем, то мы такого человека примем. We had another question about technical training courses, vocational colleges. How is the university, how does it interact with our community or technical colleges? Вот другой вопрос также по again, technical training, right? Техническое обучение, и вот у нас есть профессиональные колледжи, да, как вот здесь как бы взаимодействие между университетом и вот колледжами, профессиональными колледжами. Yeah, so I think that's a great question. In the College of Engineering, we don't often have students transferring from the Ag College in Curtis. But I'm guessing that there are probably some more transfers into programs in INR, in the Institute of Ag and Natural Resources. And typically there are what are called, basically like a translation agreement, so that the courses at the Ag College in Curtis are predetermined to meet the requirements for a specific UNL course. So students who might start at that institution can transfer their courses to UNL, and then vice versa. I'm sure it goes both ways. So, but my guess is that there's maybe more students transferring into the Institute of Ag and Natural Resources programs than the College of Engineering programs. То есть у нас есть как бы, как сказать, возможность перехода студентов с технической специальности на сельскохозяйственной специальности, да, с колледжей именно. Она говорит, что студенты могут переходить, но в основном, как она видела, что переходят именно на сельскохозяйственные. Но есть такая возможность, если студенты учатся на какой-то другой технической специальности, они могут перейти. Также, если сельскохозяйственные специальности, студенты могут перейти в университет, будут приняты на технические или инженерные специальности. And related to this was a question earlier for Tohir about technical training opportunities in Central Asia. Is there much progress on technical or vocational training at your university? Это вопрос, наверное, больше относится к мистеру Tohirjon Sultanovu, потому что вопрос о том, чтобы вот типа программы, ну, их называют здесь, ну, как бы наши училища, да, или практически вузы, которые, ну, техникумы в свое время были. Какая вот программа создана, как они вот, как они тренируют, подготавливают. Daniel, may I repeat this question? You mean this vocational school training? Yes. In connection with their university, right? Correct. Okay. Как вы подготавливаете, какая взаимосвязь между училищами, техникой в этой вашей специальности и ваш вуз? Как он, ну, как бы ментор выступает? Вот что вы делаете, для какой связи? Как вы с ними связываетесь? Что вы делаете? Какая взаимосвязь у вас? Как вы кооперируете? Спасибо, Валентина. Валентина, вопрос мне или? Да, я так думаю, что это вам. Нет, это Даниил задает вопросы Шеннон. Кому? Даниил задает вопросы Шеннон. Shannon? Да. The question was directed towards Sultanov. Tohirjon Sultanov. Да, это было вот вам, мистер Султан. Ага. Ну, это по опыту Узбекистана для каждого вуза созданы техникумы при университетах. It's according to Uzbekistan high education system. Every university has a vocational school. There is a connection.
Например, при example. КИМСХ существует 3 техникума. In their case, they have a 3 vocational school. Учебные программы и программы предметов разрабатываются со стороны университета. The programs are developed by university. Ну, это прием студентов It's according to назначается с высшим министерством с высшим образованием. higher education system, like university there. После окончания техникумов After graduation of vocational school, дается это как возможности для поступления в вузов. okay, after graduation of vocational school, they have opportunity to enter university. А чем отличается, вот если бы это был студент после школы, после обычной после школы, или это студент после техника? Какая разница будет? Просто, наверное, это непонятно. После школы по экзамену принимается в техникум, но с отличным оценками заканчивается техникум, да, выпускник, а потом принимается в институт. Сейчас такой порядок установлен, если с отличным дипломом, но с собеседованием принимается прямо на второй курс. Okay, so the students, first of all, after high school, they can enter vocational school. After graduation, vocational school, if the students have excellent grades and they have, I guess, some kind of GPA, according to the GPA, if it's quite enough, they can enter the second year at university. Собеседованием, без экзаменов. Without any exams, just by actually interviewing them. By just using only interview. Спасибо. Good. We have a question about the postdoctoral program. Would you, Gulam? Другой вопрос касается PhD-программы. Yeah, I have a question for Shannon, postdoctoral program in Nebraska University. Yeah, so just asking, is a question just about the requirements for the PhD programs? Postdoctoral program. Postdoctoral program. Okay. So most postdocs are hired by individual faculty using research funds. So they may have particular funding to support a postdoc. That's typically how postdocs are hired. There may also be some other, if there are other types of funding, international funding that can support someone in a postdoc, then usually it's just a matter of finding a particular faculty member that you might work with at Nebraska, because they're very individualized to a specific project or faculty members' research usually. Postdocs are also, I will say, becoming very common in the US, that faculty will have completed a postdoc before they go on to a faculty position. So it's very typical that when you finish a PhD program, you will go to a postdoc. And usually in engineering, those postdocs are maybe 1 to 2 years, and then you will move on to a faculty position. Thank you very much. У меня тоже один вопрос. I have only one question for you. Спасибо за интересную презентацию, Shannon. Thank you so much for your great presentation. It was very interesting. Существует ли требования для преподавателей по привлечению внебюджетных средств в научной сфере? Существует ли требования для преподавателей по привлечению внебюджетных средств? The question is there is any requirements for и вы имеете профессорский состав, да, преподаватели? Для привлечения внебюджетных средств. Is there any requirements for people who teaching and working for your department, if they supposed to get some funds
or funding from different resources? If there is any. Yeah, it just depends on the Yeah. type of position. Зависит от их позиции. So research faculty are typically Зависит. supported almost 100% by grants. So they're required to fund their salary through grants to state, federal agencies or industry proposals. Tenure track faculty are also required to obtain funding, external funding for their research program. So they're typically given some startup money to get started on their research and to fund maybe their first student. And then after that, they're supposed to build their research program also with external funding. So there's very little university funding for research. It's typically just seed funding to help you obtain external funding. Обычно возникают вопросы, что как бы требования в зависимости от позиции на факультете для людей, которые занимаются исследовательской программой, им дается возможность получить какие-то изначальные суммы от университета, и потом они должны найти дополнительные суммы, исходя из всяких грантов, для продолжения своих исследований. Изначально у них какую-то сумму дают изначально, а потом они должны развить, если они даже продолжают исследования, они должны найти дополнительные фонды. Спасибо. И еще один вопрос. Как обновляется учебных планов и программы предметов регулярно или периодически? How often do you, Порядок какая? how often you upgrade your, вы имеете в виду преподавательские, обучающие программы? Да, обучающие для студентов. How often do you upgrade your or change your education programs for students? Yeah, that kind of depends on the program. Программы. I would say in our engineering program, Наши we программы. have not changed it for quite some time in civil engineering, so we are actually in the process of changing it right now. Они сейчас проходят изменения. But it's not typical that the curriculum is changed often, but it's often changed when there is a new skill or a new technology that needs to be added to the curriculum. Curriculum не очень так часто изменяется, а usually какое-то идет обновление именно технической стороны. Вот какая-то нужна техническую сторону, какой-то инновации происходит. Их нужно вот как бы их поднять, подтянуть. Так, еще можно один вопрос? We have another question. We apologize. That's fine. Это касается Шеннону и Даниэлу. Вот президентский фонд есть в Узбекистане для магистров, для докторантов, для преподавателей, чтобы для учиться и повышения квалификации для стажировки. Все расходы покрываются за счет президентского фонда. Если мы с вами заключим договор, ваши стороны могут принять наши молодые ученые, докторанты, если все расходы покрываются за счет президентского фонда. Okay. Let's meet to... Господин Султанов, я, может, спрошу вас дополнительно, но вот я так суммарно все это поставлю в один вопрос. Я как бы в общем вопрос как бы создания кооперации, да, с ними, но вам финансовая сторона интересует, да? Окей. They have right now in Uzbekistan, they have a presidential fund. According to this presidential fund, students of master program, PhD program, and just people who are... Стажировка преподавателей. Стажировка – это как бы практикующие преподаватели, да. And for lectures, teachers who need some practice, they have a special funding, which is, they are supported by presidential fund. In the case, if
I need to ask this question, clarify for myself. Mr. Sultanov, господин Султанов, вопрос такой, что ваш президентский, получается, этот фонд, он, получается, покрывает все расходы будут покрываться вашим президентским фондом в Узбекистане. Это будет в долларах или как? Вот у меня вопрос такой возник. Но это наш президентский фонд есть. Да. Но это сумма, которая бы как бы, это, как получается, в Америке они приедут какую-то сумму. И если президентский фонд все это покроет, вы можете послать студентов. Это ваш вопрос, да? Да, но это американская сторона принимает или нет. И окей. мы готовы заключать с нами договор. Okay. So all expenses will be covered, all these expenses will be covered by presidential fund. And they would like to create this exchange program. And they asking if you guys willing and open to actually accept Uzbekistan students. Yeah, absolutely, certainly. Да, конечно. Yes. Absolutely, yes. And I think there would probably be interest in a number of different degree programs within engineering, resources, water sciences. So yeah, there'd be wide interest in establishing a program. Да, очень много программ, которые были, как бы предлагаются различные программы под это. Ну, спасибо большое. Thank you very much. Well, good. I think we're just about out of time. It was a very good, two very informative presentations this evening. Lots of good comments from the participants. And I really appreciate your time from the translators too, especially, so that we could get this distributed to all of the participants. So a big hand for our translators who worked very hard this evening. We'll have another in this series next month. I think Francis provided a link to our schedule. And if you have any questions, follow-up questions, feel free to email me or any of the panelists this evening. Again, we appreciate your attention and wish you well as we begin the year 2021 in the US and Central Asia.